Mwami turagushima muri uyu mwanya tuje imbere yawe. Father, we thank you for this moment to come before you. Tuje kumva ijambo ryawe. We've come to hear your word. Ndetse n'ibisubizo n'ibibazo. And also to answer questions and prayer requests. Urakoze kuduha ubwenge. We thank you that you give us the understanding. Kandi uduha ubumenyi. And give us the knowledge. Mu izina ryawe. In Jesus' name. Amen. Amen. Karibu. Welcome. Reka numve rero abafite ibibazo badusomere. Shalom papa, mfite ibibazo bibiri kubera ikiyo nsengera ibibazo by'abandi bisubizwa vuba kuruta ibyanjye. Icya kabiri, Yesu ajyanywe mu butayu n'umwuka wera kugira ngo ageragezwe, hanyuma muri Luka 4:5 ukahasanga ko Satani yajyanye Yesu hejuru ku musozi, kuko Yesu yumviye Satani akazamuka muri uwo musozi. Murakoze. Okay. Shalom, Father. I have two questions. I would like to know why, when I pray for other people's requests, they get answered more quickly than my requests. Number two, we know that Jesus was led by the Holy Spirit in the desert to be tempted. By then, in Luke chapter 4, verse 5, we find that the devil took him up on a mountain. Why did Jesus listen to the devil and he went on top of that mountain? Thank you, be blessed. Urakoze cyane ngo iyo usengeye abandi birasubizwa ariko ibyawe ntibikemo. Thank you so much. You said that when you pray for other people's requests, they get answered quickly, but yours, you're still waiting for the answers. Ntabwo uri wenyine n'abantu twese. You are not alone, it's all of us. Twese ibyo Imana ibikora kugira ngo itwereke ko turi umugisha ku bandi kuruta uko turi umugisha kuri twebwe twenyine. God does this because he wants to reveal to us that we are blessing to other people more than we are blessing to ourselves. Ikindi tuba twigishwa gukorera abandi kuruta uko twikorera. And also God is teaching us to serve others. Ni nako Yesu yarameze. And that's how Jesus was. We yagiriraga abandi neza. He was serving other people. Akabatuburira imitsima. He will increase the bread for them. Ariko akicwa n'inzara. But he was hungry. Niko bimera n'uburyo bwo kuba umugaragu w'abandi, kuba umukozi w'abandi. So this is what happens here. It's a way of making you a servant for other people. Ariko kandi nikindi. But on the other hand also, cyane abahamagariwe muri intercession. For those who have been called, kwinginga. Those who have been called for the ministry of intercession. Niko babayeho. That's how they live their life. Bubaha abandi kuruta uko bahabwa. They serve others more than they get served. Iyo wisengera. So when you pray for yourself, ntibicamo. You will not be answered. Ariko iyo usengera abandi bigacamo. But when you pray for others, they get their prayers heard. Bivuga ngo, which means mu byukuri Imana ntibishaka ko attention yose cyangwa se ufokaliza kuri wowe ahubwo ufokaliza ku bandi. Iyo ni ministeri ya Yesu. So basically, God doesn't want you to focus on yourself, but He wants you to focus on other people's life. That was Jesus' ministry. Nanjye niko byangendegeraga kera. That's also how it used to be with me. Njewe haba igihe kinini cyane ntisengeraga kuko byari byarananiye numvaga usengera abandi gusa. I spent so many years praying for other people because I couldn't pray for myself. Kubera ko nari narumvishe Imana imbwira ngo, because I felt like God had told me, ngo iyo usengeye abandi ngo mpagurutsa n'abandi nawe kugusengera. When you pray for others, I raise other people to pray for you. Icyo gihe noneho ngasengera abandi kugira ngo nanjye Imana inzanira abansengera. So I would keep on praying for other people so that God will raise those who will support and pray for me. Ikindi Imana ngasa nawe itarimo inyumva ariko nayibwira iby'abandi ejo nkabona témoignage. And also it looked like God would not listen to my prayers, but when I prayed for other people's requests, tomorrow I will start hearing the testimonies. Umva none igitangaje. Listen, this is also which is amazing. Hari igihe nashoboraga kwiririza ibibazo byanjye. I would take time to fast for my prayer requests. Ariko sinsubizwe. But I will not receive any answer from Ariko umuntu yamba kabazo nagasengera gusa bya yuru tu. Ejo mu gitondo akazana ubuhamya. Bati Imana yarayisubije. Kandi numvaga nabisengeye vraiment nukumusengera nyine. Ariko atari nka kwa kundi niyirije kubuzanjye nafashe umwanya kubuzanjye we gusa navuga n'amagambo nk'abiri atatu ejo kabona ramyandikiye ati Imana yakoze igitangaza ryasengesho ryakoze. Havuga atari ko Imana iratangaje. Nuko niko bigenda ntugira ngo niwe wenyine. So I will just take time to pray for my
prayer requests fast, but I receive nothing, no answer. But when I just pray simply, pronouncing prayers for somebody's prayer request, I will get testimony the following day. So this is what happens to everybody. gusa ntibivuze ko Imana itumva ibyawe. But it doesn't mean that God is not listening to your prayers. Isubiriza ku mwanya wayo. He will answer to you on the appropriate time. Ikindi nanone ifite impamvu ibitinza nuko ari ibindi ishaka gukorera byiza byenda biruti byiri musaba uyu munsi. Also there must be another reason, because he is waiting upon other greater things you want to do in your life. Amen. Icyakabiri ngo kuki Yesu yemeye Satani ko mujana ku musozi. The second question is, why did Jesus listen to the devil and he went up to the mountain? Aha Yesu yari mu bigeragezo. Here Jesus was being tempted. Iyo umuntu ari mu bigeragezo simbaraga zawe zazikora tuzujyanwa n'amaguru yawe, ahubwo hari force zikujyana kugira ngo ugeragezwe nono nawe bigaragare ko ukomeye muri wowe. So when you are being tempted, sometimes it's not your own force or energy you used to go where you're supposed to be. It's like there's another power which is pushing you to be to the right place where you will be tempted. Nukuvuga ko Imana ari bifitemo uruhare. So which means God was involved in this kugira ngo bigaragaze ko Yesu yumvira Imana cyangwa yumvira Satani. To prove that Jesus listened and obeys the Father rather than listening to the devil. Iyo Yesu yanga kujya kuri uyu musozi, had Jesus refused to go up on the mountain, Satani baravuga ijinduru bati ntureba mana wa wundi wari wiringiye dore yatinye kujya hariya kuko nagera aragukoza isoni arakumwaza. The devil would have screamed to God and say, see, this is the one you are trusting, and now he has refused to go there to be tempted because he's not sure if he's going to overcome the temptation. Voilà, nuko ariko bigenda yagombaga kwemera kugenda. So he had to accept to go there to be tempted. Hanyuma akavamo témoignage, ubuhamya. Then from that temptation there came a testimony. Amen. Okay. Shalom shalom apostle, ndabakunda cyane kandi ndabakurikirana buri gihe, inyigisho zanyu ziranyubaka cyane. Mfite ibibazo nifuza mwamfasha. Yesu yaririye urusengero rw'i Yerusalemu avuga ko nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, none ko nje mbona harasigaye urukuta abantu bajyayo gusengerayo, nkabona hariho amabuye ageretse ku yandi. Cya kabiri, narakijijwe ariko amaso ntarakizwa, none nokora iki kugira ngo akizwe nayo? Ese Zerubabeli na Joshua na Ezra ko Bibiliya itubwira ko bavuye i Babuloni kubaka urusengero, hanyuma ikongera ikatubwira ko mu gitabo cya Nehemiya ko Nehemiya bamubwiye amakuru ko iwabo hahindutse amatongo n'amarembo yasenyutse. Ese bari bongeye kuhatera barahasenya cyangwa ba Zerubabeli bubatse gusa urusengero? Munsobanuriraho bizabincanga, murakoze cyane. Shalom apostle. I love and follow your teachings always. Today I have the following questions. Number one, Jesus cried for the temple of Jerusalem and said that there will be no stone left on top of the other. But these days I see people going to Jerusalem and there is a wall where they pray from. And why do I still see stones on top of the other? Some stones on top of the other. Number two, I have been saved, but my eyes are not saved. What can I do to get them saved too? Number three, the Bible talks about Zerubbabel, Joshua, and Ezra coming to Jerusalem from Babylon, and they rebuilt the temple. But also the Bible says in the book of Nehemiah that he was saddened when he heard the news that Jerusalem was in ruins and that the walls were destroyed. I would like to know if it was another attack after Zerubbabel, or if Zerubbabel and Joshua had built only the temple. Sometimes I get confused about this. Okay, ku kibazo cya mbere, on your first question, urusengero rwarasenywe rwose rwarashize. The temple was completely destroyed. Uyu munsi ndimo ngubwira. Today as I'm talking ahari urusengero, where there was a temple, nta buye rikiri kuri, there's no stone on top of the other. No, rwarashize. It was completely erased, as Jesus had prophesied. Uyu munsi aho hantu, so today where the temple stood, hariho icyo bita ngo ni dome ya zahabu. There is a golden dome, cyangwa se mosque, or it is a mosque. Hari mosque niyo ihubatswe. There's a mosque for Muslims. That's the building we have in that place. Icyo ubona abantu bajyaho
ni ibisigazwa by'urukuta si ibisigazwa by'urusengero. So what you see people where the people go to worship, it is the remains of the wall, but not the temple. Donc urusengero rwari rukikijwe n'urukuta. So there was a wall which was erected around the temple. Urusengero niko rwashize. So and the temple which was inside the wall was completely destroyed. N'urukuta rwarasenyutse. Even the wall also was destroyed. Uretse kariya gakuta k'iburengerazuba. Except that small piece of the western wall. Rero ntabwo ari urusengero ruriya n'urukuta. So that's not the temple, it is a wall. Urukuta rwo ku rusengero rwa Salomo cyangwa ku rusengero rwa Zerubabeli ariko rwa Herode. Oh, so it is a piece actually of the wall which was surrounding the temple of Herod, or Zerubbabel and Herod. Naho ibya Zerubabeli na Yoshua na Ezira na Nehemiya nari nabivuzeho ndongera kandi bisubiremo. So but I talked about Zerubbabel, Joshua and Nehemiah. I'm going to repeat this again. Iki gihe bagiye kubaka. So when they were rebuilding, bari boherejwe n'umwami umwami w'Iperse Artaxerxes cyangwa se niba nabivuga cyo mu Kinyarwanda nabuze izina rye Artaxerxes urebye mu gitabo cya Ezra igice cya mbere. So when you look at the book of Ezra, nako Cyrus Kuro ariko ku ngoma ya. So they were sent by the king Cyrus at the mu gitabo cha Ezra wa mbere. It is found in the book of Ezra chapter 1. Yeah. Mu mwaka wa mbere wa Kuro umwami wa Perse. So this was the first year of King Cyrus, the king of Persia. Iki gihe yarababwiye ngo baje wabo kubaka. So King Cyrus told them go in Jerusalem and rebuild. Hagataho. So meanwhile, ndagira ngo muri Israeli hagiye haba cyangwa se mu Buyuda kuko aha ni Buyuda si Israeli. So this is in Judah, in a part of Judah. It's not the entire country of Israel. Israeli yo yaragiye deja mu nyagano mbere. So Israel was already taken into captivity before, long before Judah. Mbere. Way before, many years before. Ya miryango 10. The 10 tribes were taken. Imiryango rero yo mu majyepfo Yuda na Benyamini. So the southern tribes of Benjamin and Judah, bo bagiye nyuma cyane. So they were taken at later stage into captivity. Ntabwo bagiye icyarimwe. And they didn't take everybody at the same time. Habanza kugenda bamwe. They would take just a few people and they take a second group of people. Ku ngoma y'umwami Sedekiya. So during the reign of King Zedekiah, nico gihe batwaye abantu benshi. That's when they took a big number of people. Batwara abana b'ibwami, batwara na Sedekiya ubwo bamunogora amaso. So they took Zedekiah the king and took out his eyes, and also some nobles from the So who captured them? Nebuchadnezzar. That was King Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar yari umwami w'Ibabylon. King Nebuchadnezzar was ruling in Babylon. Urumva yarategetse hafi isi yose. So he was basically ruling the whole world. Nukuvuga ngo icyo bakoraga yatwaraga abantu ariko agasigaho abandi. So he would just come take a few number of people, then there will be some remaining individuals in the country. We abasigaye i Buyuda. So those who were left behind in Judah, bari abantu mu byukuri yasize abantu navuga binguguzi, abantu badafite agaciro, badafite akamaro. Mbivuze mu maso y'abantu, mu maso y'Imana buri muntu wese afite akamaro. Ni Bibiliya bivuga ngo yasize abantu badafite icyo bimariye mu gihugu. Donc atwara abantu important. So basically people were left behind were the low population, those who were not influential, those who were not useful, who had no role in the kingdom. No, abo nibo babashe gusigara mu gihugu badafite icyo bimariye. So those are the ones who were left behind, so they couldn't do anything for themselves. Urumva ko hagenda bakeya
So they would just come and take a bwaca akagenda abandi, and another time they would come and take another group of people. haza gusigara rero abantu rwose badafite icyo bavuze. So they left behind people who were kind of useless. Nukuvuga ngo abasigaye muri Israeli bari bake cyane. So the remaining group was really few in numbers. Aho niho rero baje kuzamenya amakuru ku yabo ibintu byangiritse. So that's when the news came to Zerubbabel that their country was in ruin, Jerusalem was in ruin. Wibuke ko icyo gihe batwawe I Babylon. Remember, they were taken to captivity in Babylon. Babylon yari tegetse ahantu henshi. And Babylon was controlling huge swathes of land. Bukeye rero. So the following time, umwami Babylon avaho. So the king of Babylon was dethroned. Akubitwa kudeta n'umuntu wo mu Buperesi muri Iran. So the king from Persia, from today's Iran, they came and took over Babylon. Hanyuma isi ya icyo gihe Abisirayeli bahinduka baba banyagano b'Abaperisi. Urumva ntibakibaye ba Babylon bahinduka Abaperisi. So the Jews who were in captivity in Babylon, so they became now captives or slaves to the Persians. Umugwa mukuru w'Iperisi witwa Gishushan. The capital of the kingdom of Persia was Shushan. Aho niho habaga ba Mordecai ba Esteri. That's where Esther and Mordecai lived. Ndetse naho ngaho ba Nehemiya bavuye bajya kubaka. And that's why also where Nehemiah came from when he was rebuilding, coming to rebuild. Rero ababoherejwe n'umwami Kuro. So these ones were sent by King Cyrus. Kuro yari umwami w'Ubuperesi. So King Cyrus was the king reigning in Persia. Histoire iratangaje cyane. History is very amazing. Zenda nazafata umwanya wo kubaganiza ku gitabo cya Ezra na Nehemiya na Esteri kugira ngo mubyumve mu mbabwire n'ababami babayeho. Nebukadineza, Belshazzar, Dario na Kuro. Maybe if I will get an opportunity, I will talk about these books of Nehemiah, Ezra, in extensive way. We talk about the reigns, the kings who were there, Nebuchadnezzar, Belteshazzar, Darius, and Cyrus. Kuko biracanganye umuntu atabiza amateka. Because their history is kind of mixed up if you don't know how to. Kuko bimusanga muri Nehemiya muri Ezra umuntu ntamenye Ezra yaje ryari, Nehemiya yaje ryari, urusengero rwubatswe ryari, inkike zubatswe ryari, ibyo bikavanga abantu ba Esteri babayeho ryari. Donc ibyo ni ibintu byenda kubashaka kumenya ibya Bibiliya twazafata umwanya wo bihagije wo kubivugaho. That's why you find some people are wondering who came before Ezra or Nehemiah, when was Esther's reign, when were they in Shushan. So maybe we will take time to go through this book and put the history on chronological line. Gusa icyo nakubwira nuko Kuro yari umusirikare. But what I will tell you is that Cyrus was a soldier. Afata Babylon. And then he conquered Babylon. And he didn't become a king at that time. That's the history. Ahashira nyirarume Dario. Then he asked his uncle Darius to go there. Abari w'umwami Dario. He became king in Babylon. Ni uzasanga Daniel avuga ngo ku ngoma ya Dario. Oh, that's when you find Daniel, the book of Daniel talking about during the reign of Darius. Ariko Dario yarashaje. But King Darius was old or advanced in Rero yaje gupfa Dario. Then at a certain point he passed away. Hanyuma Kuro araza. Then his son Cyrus came. No. His nephew. Kuko niwe wari waramushize ku ngoma. Yes. So this general Cyrus, then he came now in Babylon. Amateka y'Ibabylon. The history of Babylon. Avuga ko Kuro. The history of Babylon says that King Cyrus yaru umwana wa Esteri yavyaranye na Ahasuerusi Kambise, umwami witaga Cambyses. Ahasuerusi ni nka Farao, izina Farao ni titre, ariko yari Cambyses. So the history of Babylon say that
Cyrus was the son of Esther by King Cambyses or Ahasuerus. Urumva rero abayuda bari ba nyirarume. So Jews were his uncles. Muri uwo mwaka nyine agiye ku ngoma no tusome mu gitabo cya Ezira ngo yohereza abayuda ngo mutahe mujye kubaka urusengero. So during that year when he took the reign in the Babylon, he sent the Jews, his uncles, to go and rebuild the temple. Amateka avuga ko aho hari conflict bamwe hari ibyo bemera n'abandi batemezanyaho hari conflict ariko ibikurikiye neza usanga ukuri ari uko. Amateka avuga ko mbere yuko urusengero rwubakwa bagomba kubanza kubaka inkike. Aho niho Hanani yaje Ishushani asanga yo Nehemiya amuganiriza ngo abasigaye babandi badafite icyo bimariye barasuzuguwe, igihugu cyarashize, inkike zaraguye, imva z'abasekuruza zaratwitswe. Nehemiya arababara cyane. Nehemiya aza kubaka inkike ariko abandi ba Zerubabeli baje kubaka urusengero. Bivuga ngo bishoboke ko baje nyuma ye. So there is a debate on this history, the chronology, but during this time, that's when Hanan came from Jerusalem to see Nehemiah, and he told him that the people who were remaining are useless. The tombs of our ancestors were destroyed. The walls are destroyed. The temples, the whole city was in ruins. Then the king sent Nehemiah to go rebuild the walls because they had to build the walls before rebuilding the temple. Nuko ntabwo bzubakiwe rimwe abanje kubakwa inkike hanyuma baza kubaka urusengero. So which means these two buildings were not erected at the same time. They had to rebuild first the wall before rebuilding the temple. Kandi igihe cya Nehemiya also during the time of Nehemiah bari bataremerwa gutaha iwabo. They were not allowed yet to go back again. Yarinze kubisaba umwami. So he had to request. Ariko igihe cya Zerubabeli na Yoshua na Hagai. But during the time of Zerubbabel, Joshua, and Haggai, umwami ho yaravuze ngo mutahe mujye kubaka iwacu. King himself told them, go and rebuild the temple. Donc biremerwa officiellement. So it was official they could go back to. Ariko igihe cya Nehemiya nta umwami yari atarakabihangura ngo abyemere, yarinze gusaba uruhusha ibwami. But during the reign, the time of Nehemiah, they were not allowed to go back. So he had to request from the king the permission to go back to rebuild the walls of Jerusalem. Urakoze. Thank you. Munsobanurire ese nisanga umuntu arangiriza amasengesho yo kwiriza cyangwa gutangiriraho personal prayer konja mbona bijya bincanga sometimes. Murakoze. Also explain to me when is the proper hours to start personal fasting prayers and the time to end the fast. Okay. Ahangaha biterwa n'umuntu, biterwa na gahunda mwahawe n'itorero cyangwa umuntu ku giti cye. Ariko bavuga ngo personal prayer. So here it depends. If it is a church prayers, then you get the instructions from the church leadership. But if it's a personal prayer, then it depends on you. Okay. Dore uko bigenda. So this is how it is. Ariko si itegeko. This is how it can be done, but it's not. Harabatangira 0 saa sita z'ijoro ukazongera kurya ejo saa 12. There are people who start their fasting at midnight and they will open or end their fast at 6 p.m. the following day. Tuvuge 0 yo kwa kabiri. So on Tuesday midnight. Ubwo tuba tutangiye kuwa gatatu. So when Wednesday starts. Nukuvuga ngo kuva ico gihe saa 7 z'ijoro kuzageza saa 12 z'umugoroba hari abafata uwo munsi bakawita umunsi wo kwiyiriza. So that people who take that time from when at the midnight 0 hour of Wednesday until 6 p.m. and they consider that interval of time to be a time of fasting. Nukuvuga ngo uwo ni umunsi. So that's a whole day. Akabwirirwa. And so they spend the day without taking any. Hari abandi bavuga toke nubundi saa 6 z'ijoro mba ndyamye. Donc iyo abyutse mu gitondo agafata jeune ko itangira 6 saa 12 za mu gitondo kugeza saa 12 z'umugoroba. Hari ababifata gutyo nabo. Keretse ababyuka kurya saa 9. There are others also who consider that the fasting starts at 6 p.m. 6 in the morning to 6 p.m. because
they say after all from midnight to 6 I'm sleeping. Hari n'abandi bavuga toke ndarya manywa ariko mu ijoro sindya kuzongereyo mu gitondo. Abo nabo n'abandi. Now others who take their lunch but they decide that they will stop, they will not eat dinner in the night until the following day. Akavuga ngo kuva saa 12 z'umugoroba kugeza ejo saa 12 z'igitondo ntacyo ndi bufate. Uretse kwico gihe abaryamye by the way. And then they will say from 6 p.m. the whole night till the next morning at 6 I will not eat anything, but usually they are sleeping at this time. Okay. Ubundi ushobora no kuvuga ngo uriyiriza gusa amasaha 6, uriyiriza amasaha 4, uriyiriza amasaha 10, 12 biterwa nuko mu mutima wawe ikibazo ufite ushaka kwiyiriza. Also the others who would say I'm going to fast only for 6 hours or 4 hours or 10 hours. So it depends on the issue that you are bringing before God that is pushing you to fast. Okay. Ikibazo kera hari umuntu wansengera arambwira ati ubwenge bwanjye arabona barabushize ahantu hagati mu giti, sinibuka neza izina ry'icyo giti, gusa ntabwo ari ibiti bisanzwe, ngo ni ibintu bimeze nk'ibirabo kera basogokuru bakoreshaga nka gate. Ubwo mwangiriye inama y'amasengesho nasenga ngaruza ubwenge bwanjye, mbona ariyo mpamvu ntagira gutsinda mu ishuri nkanibagirwa cyane. Please munsengere kuko nge narasenze kuva nabimenya ariko nta mpinduka nari nabona kandi hashize imyaka 6 igera kuri 7. Munsengere murakoze. There is a time when someone prayed for me and told me that he saw that my mind or my intellect was put into a tree. I do not remember what kind of tree was that, but he said it was a special tree that our ancestors used as a gate. Or as a gate. What kind of prayers can I pray so that I may regain my intellect or my mind? And I think this is the reason I have many failures in school and I am also forgetful. Please pray for me because my prayers for the past 6 to 7 years have been unfruitful in this regard. Pray for me. Ambo sindi uwo muhanuzi ngo mbanze nemezanye nawe cyangwa se sinshobora kumuhakanya kuko simuzi sinabanye nawe. So I'm not this prophet, so I can agree with his prophecy, but also I cannot deny it because I was not there when he was giving this prophecy. Ashobora kuba avugisha ukuri cyangwa ashobora kuba atavugisha ukuri. He might be correct in his prophecy or maybe he might be also wrong. Reka noneho tuvuge ko atavugisha ukuri. Let us assume that he was wrong. Niba atavugisha ukuri, if he was wrong, ikibazo gikomeye ni wowe. So it's you. The bigger issue here is you. Icho kinyoma wemeye. That lie that he said and you received it or accepted it. Cyakoze ku mitekerereza yawe n'imikorere yawe mu buryo koko n'ubwo bwenge bwagiye kuko wabyemeye. Because you accepted that lie, or we assume it was a lie, it has influenced your mind and your capacity to think because you accepted it. Kuko impamvu ya mbere nakubwira ni. So this is the first reason I can give you. Niba ari umuhanuzi, if he was truly a prophet, sizi niba ari umuhanuzi kuko wavuze ngo hari umuntu wansengeye byenda okay yaragusengeye avuga ko bajyanye ubwenge Imana bimwerekeye iki niba atarashobora kubugarura what was important byari iyo nkuru yari iki kukubwira ngo ubwenge bwaragiye noneho ntabugarura byari iki kwari kugutesha umutwe cyangwa n'Imana ashaka kukuinforma gusa ngo tumutwe ese nuko Imana ikora aho niho ndibona ibaza. I'm not sure if really he was a prophet, but you said he was just someone. But I am wondering why did he give you this information if he was a prophet but who could not pray for you to regain your mind or your intellect? Kuko Imana si umuntu ifa kuvuga gusa ibintu kugira ngo ikuinforme yigendere. Imana iwerekanye ikintu inagikuraho cyangwa ikakubwira uburyo ugikuraho. Because God is not like a man where they just give you information, just leave it. No, when he reveals something, because he is ready to correct it or redeem it. Ikindi, Imana ntiyakwereka umuntu ikintu ngo nirangiza igusige mu gihirahira yigendere usiga rurwana naco ko uri murambwira ngo mpinama ndaguhiye ninjye wagusengeye ntabyo nzi gusa naza kuja kuri probability ya kabiri niba aribyo.
Also, God cannot just give you an information that leaves you in dilemma where you don't know what to do. Because I am not the one who prophesied to you. Now you're asking me the questions. So what do you want me to do? But I'm going to also to make the second assumption. Maybe I will try to answer your question. Logique irimo niyi. So this is the logic behind the Imana ihishuriye umuntu ikibazo ndafite. When God reveals to you somebody's problem, yakagombye no kumwereka uko kirangira. He should also give you a way to end that problem. Yewe n'abapfumu arakubwira ngo ufite ikibazo yarangiza ngo zana inkoko. Nta mupfumu kubwira ngo yigende n'abarakubwira ese Imana yakinaniwe kukubwira ikintu nirangiza ntikubwira uko bigenda. Even sorcerers or witch doctors, when they give you that there's a problem, they tell you go and bring a hen or go bring a goat. So God cannot just tell you there's a problem and then and leave you in dilemma. Okay, aho niyo mfitiye ikibazo. So this is where I have a problem with ko kwemera ko uyu muntu ubwo butumwa bukuye ku Mana cyangwa atabukuye mu kirere cya mbere. Of really trusting that this man got this information from God, or maybe he got it from another atmosphere. Kuko ikirere cya mbere kiri dangere kigira imbaraga iyo wakemereye. Iyo wemeye ibyo bakubwiye byo bikubaho. Because nizo mbaraga z'ikirere cya mbere. The first heavenly realm become influential to you when you accept whatever they tell you as a prophecy from that area or from that realm. Okay, tuvuge ko ari ukuri yeretswe kabisa. So let us assume he received really this revelation. Kandi agenda atakubwiye igisubizo. And he left without telling you the answer to your problem. Kanye ko umukozi w'Imana dore uko nakubwira gukora. So as a servant of God, this is what I will tell you to do. Ubundi ubwenge bugenda gute? Normally, how does your intellectual capacity is hijacked? Niba bwarajyanywe n'abapfumu n'abarozi. If it was taken by those witches or sorcerers, bajyana ubwenge bakoresheje umusatsi. So they take your intellectual capacity by having a piece of your hair. Genda wowe noneho. So go. Wihakane umusatsi wawe wose waba uri mu maboko y'abapfumu, waba uri mu maboko y'abarozi. Go and renounce or denounce whatever hair of yours that might be in the hands of sorcerers or witches. Nurangiza kwihakana uwo musatsi wose. So when you denounce all types of hair that they might possess from you, uprotege umusatsi usigaranye. Then you protect the hair that you have. Nuja no muri salon de coiffure. Even when you go into the hair salon, umusatsi wawe uguye hasi wose jya usenga wihakane. Any hair that drops on the floor when they are cutting your hair short, just denounce it. Iyo umaze kuwihakana, when you renounce this hair, babarozi baza baca muri wa musatsi kugira ngo babone adresse yawe. Those sorcerers who used to use your hair to find your address where they can locate you. Icyo gihe bazaza none kugukorera ibintu nibaca muri wa musatsi basange ntugira adresse. They will pick up your hair and try to use it to locate your whereabouts, but they will find no address because you have been disconnected from that hair. Kuko ntibigihuye. Because you are no longer connected to that hair. Icyo kizaba ari kizima. So at that time you will be free. Nico nakubwira. So this is what I will tell you. Icya kabiri. Another way you can uzafata ituro. Also take an offering. Uzajyane mu rusengero. Take an offering and take it to your church. Ugende uturi ituro ushima Imana ko yakugaruriye ubwenge bwawe. Take an offering, go in the church and give it as a thanks offering to God because He has brought you back your intellectual capacity. Yesu yabwiye babandi yakije ibibeme ngo mujye kubatanzi kubiyereka mutanga ituro. Jesus told the lepers that who have been healed to go to the priest to give an offering as thanksgiving. Good. Ambo niba ukunda abarozi bongera gutwara ubwenge bw'umuntu anyway ni igihe abakiri mu nda ya nyina noneho bagakoresha bagafata ku maraso ya mama we umwana arimo avuka ibyo ni ibindi gusa uzi kuko tutabizi ibyo uzace na karande zose ku mukondo wawe ziguhuza n'ababyeyi ziguhuza n'abasokuru n'abasokuruza noneho wideconnecte mu buryo bw'umwuka n'umuryango ube connecte ku Mana. Icyo gihe naho niba ariho byacaga nabyo bizahagarara. Also, ari karande. If maybe this is a generational curse, this is what you can do. Go and pray, severing or disconnecting yourself from your ancestors'
cutting your spiritual umbilical cord from your ancestors and you connect yourself to God. So you will be free from the influence of your spiritual or generational curses. Ibyo ngibyo niko nakugira inama. So this is the advice or the counsel I can give you on this one. Amen. Amen. Okay. Ikindi kibazo? Muri Bible Timoteyo wa mbere 5:23 hariho aho bigaragara ko Paul yemereye Timoteyo gukoresha vino. Ese mwe mubivuga hiki kwitorero ry'uyu munsi? Muri uku kwezi kibazo cya kabiri, muri uku kwezi kw'intsinzi hagarutsweho cyane inkuru ya Esau na Yakobo. Tubisanishije n'ubuzima bwa none, abavandimwe baramutse babana, umwe afite akazi umuto mbese undi ntako afite ariko ari inyangamugayo nta bucenga, yewe rimwe na rimwe akaba nawe yarigeze kumufasha n'umuryango we yagifite akazi. Byaba impamvu yo gutakaza agaciro kandi basangira ku meza nta wimundi icyo babonye? Udafite akazi nawe yaba yaronsa akazi yazana icyo yabonye mu bushobozi bwe. Ese ubwo haramutse habaye uburiganya bwa murumuna we yivuga neza ku babyeyi byagira inshingiro ku mana n'ababyeyi, kandi n'udafite akazi nawe yumva ahirimbanira iterambere ry'umuryango? Ese umuvumo w'ababyeyi cyangwa abashumba ushobora gufata umuntu udafite icyo yishinja? In the Bible, the book of 1 Timothy chapter 5 verse 23, it is clear that Paul allowed Timothy to use wine. So I would like to know your thoughts about this understanding in modern church. Now, question number 2. In this month of victory, we have seen the story of Jacob and Esau. Let us consider this story in modern times, where we have two brothers who live together and the young brother is working, whereas the older brother is unemployed, but he's a nice person with a good value and character who was very responsible and helpful to the young brother and the entire family when he was still working. So would it be a reason for the older brother to lose his respect in the family if the young brother in the family, if he's unemployed and his brother is one only who is bringing bread in the family? Number 2. What if the younger brother goes behind and with using lies, he tried to portray a false image of himself to the parents? Will that stand before God and the parent, since the older brother is also striving to regain his status in the family? The last question. Can a curse declared by a parent or a pastor affect someone who is not guilty? Paul ibyo yabwiraga Timoteyo hano. So this is what Paul was telling Timothy. Ngo azafata vino nkeya. He told him that he could use a small wine kubera uburwayi yari afite. Because he was sick. Yari afite uburwayi mu nda bwatumaga atadigera neza. So he has a problem of digestion. Ibyatumaga agomba gukoresha vino. So to some extent he had to use wine. Kandi aravuga ngo wino nkeya, little wine, niko birivuga. So he was saying to use a drink no longer water but use a little wine, niko birivuga. So as the Bible says, use a little wine, just not water. Ntuzanywa amazi gusa, ahubwo uzakoreshe ka vino gakeya kubera stoma yawe. So he was allowing him to use a little wine, not just to drink water, because of the problem is kwitorero rya none ni kibazo cy'uburwayi, niba barwaye bazanywe vino nkeya. So in the modern church, kandi igisubiza ari vino. Niko warubajije ngo sitorero rya none byagenda niba rirwaye ryose bazanywe vino nkeya, ariko niba batarwaye bazanywa amazi. So if there's a church in modern time where people are sick, so they should also use a little wine. It's okay. But if the entire church is sick and the solution is the wine. Okay, hari deba nyinshi zagiye ziba kuri iki cyanditswe. So there's debate around this scripture. Bamwe bakavuga ngo wino yamutegetse yari ji y'imizabibu itari fermente. Abandi bakavuga toya bati harimo ka fermentation gakeya. Izo deba na nubu ziracyariho. So there's a debate where some people say the wine he's talking about was just grape juice, which has not been
fermented to become wine. And that doesn't say no, it was wine, but he said just take a little wine. Kuko baravuga ko byari bigoye Timotheo nk'umunaziri na Paul w'umunaziri kumutegeka ngo anywe vino. Because they say they consider that it was impossible for Paul, who was a Nazarite, to allow or to advise Timothy, who was also a Nazarite, to drink wine. Ariko noneho reka dufate verisiyo rwose ko yari fermente yarimo umusemburo. But let us take the assumption that it was really a real yarimo alcohol wine. Yamusabye kunywa gakeya kubera ikibazo cy'indwara. So he told him drink a little wine because he was sick, he had this pain, stomach issue. Umuntu arwaye indwara isaba kwanywa vino nkeya ngo imufashe nta kibazo yinyoye kuko n'ubuzima ni ikibazo cy'indwara. So if you are sick, you have a similar issue in your stomach where you really need a little wine for digestion, I think you can take it because it is your health. Turumvikanye. An issue of health. Ariko utafite ikibazo cy'indwara amazi ni meza cyane. Kuko yaramubwiye ngo ntukomeze gufata amazi kubera icyo kibazo fataho kawe. Ariko na Bibiri tubwiye ko ubuzima bwa Timotheo bwose bwabaye bwa vino oya. Bishobore ko yari muri sezo runaka kandi byarangiye. Ariko winywereye amazi waba umeze neza cyane kuruta banywa amayoga. So if you don't have the problem with your stomach, you should drink water because the water is good. And also probably this was a temporary thing because the Bible doesn't say that Timothy would use for the rest of his life this kind of wine. Ambo naho ku kibazo cy'ababiri bavukana. So the problem with these two brothers you're talking about. Umutakagira akazi umukuru ntakagira. And the young one is employed and the older one is not employed. Ntabwo bivuze ko yafashe iki yamutwaye ubukuru bwe oya. Ni igihe gusa ni circumstance barimo. Ntabwo twabishira kuri Esau na Yakobo kuri bo kuko atigeza murahirira ngo numpiki ndaguhiki. So we cannot compare these two stories because he didn't have to vow that he's giving him his birthright. It is just a problem of circumstances they found themselves in where one is employed and the other one is unemployed. Naho habaramutse urya muri umuntu wahagurutse akabwira abavyeyi ngo dore n'icyo batunze nika gashaka kugayisha mukuru we aho ngaho tujuru mu buryo bw'umwuka umukuru n'umukuru uko yagira kose abatanga ifaranga muto yatagira gute umukuru n'umukuru keretse umukuru yaragurishije ubukuru bwe. But what you're saying that if this young brother who is helping his parents financially goes around and try to portray himself as the one who is really earning the bread, who is helping them, he's the nice one. No, they will not hold because the old one will always be old unless he has sold his birthright. Turabizi ko abavyeyi bamwe bakunda umwana uzana ifaranga. We know that some parents favor or like better the child who brings in money. Birumvikana. This is reasonable. Abishurira inzu arabagaburira. He's paying their rent and he's giving them groceries. Undi nawe yicaye wararya gusa. And the one is just there eating. Urumva ko abavyeyi bavuga ngo nabyaye uriye undi ujya wazanye ifaranga. So you find some parents who will say, I have a son, and the one who is contributing financially. Ariko akanwa kavuze ntigatinda guhinduka. Wa undi wazanaga amafaranga iyo na warongoye akagira umugoro yamutwara none wa undi utarayagiraga akayagira akayamuha itahindura ngo rega uyu niwe mwana. Donc umwana ifaranga ziyongereye izo mugomba kumva uko abantu batekereza. So parents their words can easily change. If let's say this one who is working have money gets married and then he has a wife who is mismanaging his money, then the old one started working again and start contributing financially towards his parents. So the parents will again change the version and they will say, my first son is wonderful. Ibyo biterwa niki? Why is this? N'amaronko. It's because they are gaining from these children. Ufite nta kibazo ndi wishinje ngo warasuzugwe ko murumuna wawe ari we winjiza utinjiza no Imana yaguhaye kuba imfura yaguhaye kuba mukuru kuri we uriwe. So do not really look yourself down because maybe you don't have means now. No, God has made you the firstborn of that family, so you're still the firstborn of the family. Aho rero kandi bikazana
impaka nyinshi This also might raise some kind of debates hagati y'abana n'ababyeyi. between parents and children. Hari igihe usanga ababyeyi bamwe iyo agiye gupfa asigaraze umutoya ngo uzarebe bene so cyangwa bene nyoko kuko ari we watangaga, ariko ibyo nabyo ntabwo ari byo. Ubundi umukuru ni umukuru. Because you find some parents, because they have been gaining or receiving some help, financial help from this young, one of the young children, they will give him like authority to become the heir to the family, the responsible person of the family. But this is wrong because the firstborn has the birthright. Gusa hari ikintu muri karande kibaho gihinduranya ubukuru n'ubuto, nacyo kibaho uwo muvumo. But also in the generational curses, you will find where there will be a switch of position. Ugasanga umuto niwe wabaye umukuru niwe muto, byagiye bigaragaraho. Where you find the young one has become the firstborn, or the firstborn with the firstborn right authority, and then the old one become like the youngest. Iyo nabirebye nko muri Bibiliya, even when you look at this in the eyes of the Bible, usanga Abraham yabaye responsable mbere. You find that Abraham became responsible. Atwara Lot. And he took Lot. Mukuru we Haran amaze gupfa. That was his nephew when his elder brother Haran died. Wareba ko Abraham. And when you look into the Abraham's wavutse mbere ni Ishmael wamukurikiye ni Isaka. So Ishmael was the firstborn when in Jacob's time. Isaac. Ishmael was first during the Abraham, then Isaac was number 2. Hanyuma Isaka bari we uhabwa umugisha ufura kuruta Ishmael. And the second born Isaac is the one who inherited the birthright, the firstborn right. Muri Isaka nawe than Ishmael. Also in Isaac, abyara abana babiri impaka. He had 2 twins, 2 sons. Esau mukuru, Yakobo mutoya. The elder brother was Esau and Jacob was the youngest. Umugisha uja kwande. And the first birthright uja kwa Yakobo kuruta Esau was given to Jacob rather than to Esau. Deka tuje none kwa Yakobo. And so when you go into Jacob's family, umugore umwana w'imfura wa mbere yari Reuben kwa Leah. The firstborn of the first wife was Reuben. Yuda kaba mutoya kwa Leah. And Judah was the youngest at Leah's house. Leah, Yuda bari ugirwa umwami, Reuben ntiyagirwa umwami. And Judah inherited the throne rather than Reuben who was the firstborn. Turumvikanye. Nanone reba mu muryango wa Yakobo wose. Also when you look into all the family of Jacob, mu nzu nkuru imfura ni Rubeni, mu nzu ntoya yo kwa Leah imfura ni Yosefu. The firstborn in the first household of Jacob, at Leah's household was Reuben, and then the firstborn in the second house, at Rachel's house, was Joseph. Yosefu niwe wahawe umugisha kuruta Rubeni. And Joseph was the one who was blessed instead of Reuben. Ako nakantu kagiye kabamo ka generation k'imbyaro. So this is something which happened because of the generation issues. Donc bisaba ko abantu babihindura. Which requires that people should reverse this trend. No, nawe iyo ubonye mu muryango wa nyaruko bimeze, uri imfura ariko ukabona umutari we mukuru kuri wowe cyangwa ari ugira, mugomba kubisengera kugira ngo Imana igarure order. Icyubahiro gisubire ku mukuru, umutoya n'abakurikire. So if you observe into your family, then you notice that this all is happening where the young born are the ones who are being blessed than the firstborn. Then you need to pray and reverse this trend so that the firstborn will be blessed and the young ones will follow him. Cyane cyane ko abana b'imfura saba ababyeyi n'ab'Imana. Because the first sons belong to God. They don't really belong to their parents. Iyo abantu rero batazi Imana, abana b'imfura Satani arabatwara. So when people don't obey God, cyangwa batazi Imana, batazi na principes z'Imana, they don't even know the principles of God, umwana w'imfura Satani ahita mutwara kuko iyo badatwawe n'Imana batarwa na Satani. So Satan goes behind it, he takes away
the authority of the firstborn son because they don't know God. Hari kenshi usanga mu miryango imfura zarabaye ibirara, abasinzi barakenyutse, baragize, ukabona nta buzima bagira, ariko abana bo hagati cyangwa bahereza ukabona ari bo bafite 6. Many times you find in families where the firstborns are the one who are drunkards, always in the problems and the criminalities and drug addicted, whereas you find that the children in the middle, in the family or the young ones are being blessed or prosper. Okay. Warubaye ngo se umuvumo w'ababyeyi cyangwa abashumba ushobora gufata umuntu udafite icyo yishinja? Oya, tiwamufata. So you are asked, can a curse which was pronounced or declared by a parent or a pastor affect someone who is not guilty? No, this person will not be affected by this curse. Mu Migani 26:2 in the book of Proverbs chapter 26 verse 2, nguko inyoni iguruka igenda ngo niko umuvumo udafite impamvu utagira icyo ufata. Proverbs chapter 26 verse 2. The Bible says that like a fitting sparrow, like a fluttering sparrow or a darting swallow, an undeserved curse does not come to rest. Yeah. So an undeserved curse does not come to rest to the person who is not guilty. As the sparrow in her wandering, as the swallow in her flying, so the curse that is causeless. Curse that is causeless. So urumva umuvumo udafite impamvu lightens not, ntugira imbaraga. Donc iyo umuntu akuvumye ntacyo wakora ndi bifata humura, ariko iyo bakuvumye hari icyo wakoze birafata. So a curse without a cause shall not alight. Ikindi kibazo? Muraho neza, mfite ikibazo. Ese kubatizwa niki? Kubatizwa mu mwuka wera niki? Ese ni kuki? Niki kubwira ko wabatijwe mu mwuka wera? Ese kubu hari abakristo benshi ubaza ubusobanuro bwo kubatizwa bakakubwira ko ntabyo bazi, ngo babonye pastor agiye kubatizwa nabo baragenda, wababwira iyihe nama? Cyagatatu ko ubu bibujijwe gusenga, nk'ubu nshatse icumba ngasenga mba nkoze icyaha ko ntubahirije gahunda za leta. Murakoze. Hello, I have the following questions. Number 1, what is baptism and what is being baptized in the Holy Spirit? And how do you know that you have been baptized in the Holy Spirit? That's question number 1. Number 2, what kind of counsel can you give to people who don't know why they got baptized in the first place? Because they say they have been baptized because they saw their pastor baptizing other people. Number 3, now people are not allowed to gather and pray in assembly. So will it be a sin if I look for a prayer room and pray? Because I will be violating government restrictions. Urakoze cyane. Kubatizwa ni etape ya kabiri y'umuntu amaze kwakira Yesu. So baptism is the second step after you have received Jesus. Umaze kwakira Yesu. After receiving Jesus, igikurikira ni ukubatizwa mu mazi. The next step will be for you to be baptized by immersion. Ariko ubanza kubyigishwa nyine ukabibwirwa. But you need to be taught and instructed. Bakakubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka we. So we be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mu mazi menshi. By immersion. Kubatizwa niki? So what is baptism? Nukwitwa izina. It is receiving another name. Umwana wawe yitwa izina ryawe. Your child carries your name. Ni nako tumera natwe iyo tubatijwe twitwa izina rya Data, izina ry'Umwana, izina ry'Umwuka wera, niko kubatizwa. So also as when you get baptized, we carry the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Bivuze ko noneho umwana ubaho tagira izina ntabwo ari umwana w'umuntu. So which means a child without a name has no parents. Hari ukuntu mu mico imwe bategerezaga iminsi 7 bakabona kwita izina. In some customs or cultures, they wait for 7 days to give the newborn a new name. No muri Bibiliya naho umwana yagiraga iminsi 8 bakamujyana noneho bakamukeba. No kuvuga ngo akinjira mu mihango cyangwa se mu mategeko Mose yari yarashizeho Imana mubwiye. In the Bible also they waited for 8 days for the son to be circumcised, and then he will be introduced into the customs of the family. Bakabona kumwita izina. According to Moses' rule, and then
they will give that child a name. ku bakristo rero So for iyo Christians, tumaze gukizwa after being saved, dufata agahe gato tukigishwa impamvu yo kubatizwa noneho tukabikora ni ukujya mu mazi ugahabwa izina. you take some time to get taught about baptism and when you need to be baptized. Then they dip you into water and you be given a name. naho kubatizwa mu mwuka wera Now, being baptized in the Holy Spirit, ibi ni ibindi that's another step. ni ukuzura imbaraga zo mu ijuru. It's being filled with the power of umwuka God. wera aba akurimo. So the Holy Spirit is in you. umunsi wakiriye yesu On the day when you receive Jesus, ugira data you have the Father, ukagira umwuka wera muri wowe, and also you have the Holy Spirit ariko in you. kuzura umwuka wera But being filled with the Holy Spirit, ni uguhabwa ubundi bubasha butuma impano zikurimo zikora. it's receiving another power that enables the gifts in you to operate. ushobora kuzura umwuka wera mbere yo kubatizwa mu mazi menshi cyangwa se nyuma yo kubatizwa mu mazi menshi. You can be filled and baptized in the Holy Spirit before being baptized by immersion or afterwards. ibyo biterwa n'Imana. So that it will depend on God. Paul amaze kubwiriza kwa Korneliyo buzura umwuka wera, abibonye ababatiza mu mazi. After Peter preached to Cornelius' home, they were filled with the Holy Spirit. Then after he seen that the Holy Spirit has baptized them, he baptized them also in water. umwuka wera wabatizwa mbere cyangwa se nyuma. So you can be baptized in the Holy Spirit before. ikikubwira ko wabatijwe mu mwuka wera, so this is the sign for you which proves that you have been baptized in the Holy ni Spirit. ugushira ubwoba bwo guhamya Yesu. It's being bold to preach about Jesus. kuko hari igihe ukizwa ariko ugatinya kubwira abantu ko bakijwe ubutaruzura umwuka wera, ariko iri umwuka wera wumva wabwira umuntu wese ko wakiriye Yesu. So it's having this boldness, because sometimes you get saved but you're still scared to pronounce or to tell people that you have been ikindi baptized. utangira gukoresha impano zawe. And also the gifts in you start operating. ndetse hari n'abandi batangira kuvuga mu ndimi. And also some people start speaking in tongues. kuvuga mu ndimi ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko wavuze ko wuzuye umwuka wera. So speaking in tongues is one of the signs that you have been filled with the Holy Spirit. urabaza kandi ngo ese ngo iyo bagiye abantu benshi kiba ibyo kubatizwa ntibabyumva, nibyo maze gusubiza ngo nagisubiye icyo ngicyo, ngo baravuga ngo bakurikiye pasiteri gusa nagisubiye icyo. So I have answered on this one. warubaje ngo ese ko bibujwe gusenga ugiye mu cyumba cyawe ugasenga uzaba wishe gahunda za leta? So you're asking, if you go into your room or in a room and pray, are you going to be violating government's rules? ntabwo leta yatubuje gusenga. The government did not restrict us from praying. yabuje abantu guterana ari benshi. So he have restricted people from gathering in an assembly. kugira ngo badakoranaho batandukane. Because they are babashiriyeho social gutandukana. distancing. iyo social distancing nayo ni ya Satani, ubundi ni physical distancing. So social distancing actually, tugomba kwanga iryo jambo bavuga ngo ni distanciation sociale. ntabwo ari byo, kuko turi muri societe twavuga, ahubwo ni physique, distance physique. twakagombye gukoresha iryo zina cyane ngo ni social distanciation physique cyangwa se social distancing. iya social distancing ni ukudukuramo ubumuntu dufite, ni pliant Kristo, ahubwo ni physical distancing. ni ukuvuga ngo titwegeranye ngo ngukoreho, ariko turasocializing, twicaye hamwe turaganira turanywa uri hari, ariko physique niyo twigizayo gatoya. ndagira ngo abakoresha amaterime mujye mumenya ko abantu biza amaterime neza yo kugira ngo batwinjize muri systeme ya antikristo. mugomba kuzanga rero nk'ibintu bivuga ngo social distancing. No, it's a physical distancing. reka mbisubiremo gutyo kandi. So this terminology, social distancing, actually should not be used, because this is antichrist. ni bya Shatani. social distancing social distancing n'utwana social distancing. Why social distancing? We are in family, it's a social. You cannot break the social family, the social, you see, gathering. The physical, yes. Yego, ubu ngo muri physical turatandukanye, ariko ndibatuje gusenga. Anyway, karagaciyemo. So they did not forbid people from praying, they stopped them from gathering to avoid
physical touching, which allows the infection to nuja mu cyumba cyawe gusenga leta ntizako ni nguko nanone uri mu cyumba cyawe uryamye ni nguko uri mu cyumba cyawe uri murya donc nta kibazo icyo leta izanga ni igihe uzafata abantu nk'icumi n'abanga ukabarunda mu cyumba cyawe ngo ko murasengana aho ngaho ntabwo ari byiza kuko ya physique distancing ntayo mwakoze mugomba rero kugira ubwenge gusa ntibakuje gusenga babujije abantu benshi bari hamwe ndagira ngo niko bimeze. So when you go in your room and pray, there's nothing wrong about that. What they don't want you is to invite other people to gather in a small room and you pray when you are touching each other, because that is against the physical distancing that should be applied. Good. Physical distancing. So we should call it social distancing. No, physical. That's a word. You're proper. Le no proper. Ili proper. Good. Ndagira ngo wumvishe mwene data mu cyumba cya uzasenge nakubwiriko uziruke uzamanuka uzazamuke ariko nukwirinda guhuza abantu benshi ukabahuriza hamwe ngo muri mu cyumba ko murasenga. Ikindi kibazo katwihute. Hello, ese uri umukobwa udakunda gushakana n'umwirabura wajya gusenga akakubwira umuzungu ariko imyaka 15 utaramubona ese wajya kuba aho abo bazungu batuye cyangwa muri hoteli imyaka iri kugenda nk'umukobwa gusa mumbwirire papa nsengere kuko ndi kwiheba kandi nta santima z'umwirabura ndiyumvamo. Cyakabiri kubona umugabo w'umuzungu wubaha Imana azansengera umugabo w'umuzungu wubaha Imana ndetse n'abantu especially black cyangwa wirabura uri hagati y'imyaka 35 na 40 kuko ngiye mfite imyaka 35. Ikindi kubona visa ibi ni byifuza ariko ibi ni byifuza shaka yambere ni cyambere ikibazo aharavuga ngo tumusengere kubona umugabo w'umuzungu wubaha Imana kandi ni umwirabura ufite imyaka 35. Ikindi arasaba visa ya Amerika nibyo yavuze ngo ariko nimba yarategereje imyaka 15 atarabona uwo muzungu wamubwiye yajya kubaho batuye cyangwa azajya mu hoteli banzu gisome cyose tucyumva kiravanze kirimo ibyifuzo okay. Ikibazo yabajije ngo uri umukobwa udakunda gushakana n'umwirabura wajya gusenga bakakubwira umuzungu ariko warategereje imyaka 15 utaramubona ese wajya kubaho abazungu batuye cyangwa wajya muri hoteli? Hoteli niho baba abazungu muri hoteli ubwo ni muri Afrika aho okay. Yego so ntabwo tusuzuguye ikibazo cyawe mbabarire ariko akaba aroze kumuja muri hoteli niko kansekeye sinzi niba abazungu ba muri hoteli ndaga ngo bafite ama hoteli badusubiza icyo kintu okay. Ibindi ni ibyifuzo yatanze uraza kubishira mu byifuzo okay ni ibyifuzo ni icyifuzo cyangwa nicyo gusengera cyangwa ni nibyo munsi hari ibyo gusengera ariko iki ni ikibazo ashaka cyo musubiza. Okay. Hello, if you are a girl and a young woman who do not like to be married to a black man, and when you pray they told you that you will get a white husband, and now 15 years have passed and I have not found that white man. So should I move and go to countries where white people live, or go to hotels where they are often found? I'm getting also old, and I would like Apostle to pray for me because I have no feelings for a black person. For a black man. Okay. Okay, mbere na mbere uvuze ko nta feeling y'umu black ugira ese feeling yaje mbere bataragusengera ngo baguhanurire cyangwa feeling yaje bamaze kuguhanurira aho sinahimvishe neza. So I would like to really know if you start losing these feelings. No, yes, having these feelings towards white people before they prayed for you, or after they have prayed for you. Tukunda abirabura. So you don't like black men. Ukunda abazungu. You just like. No nuge no gusengesha bakubwira ati ni umuzungu.
Also, when you went for prayers, they told you will be married to a white man. none urakuze 35 irinjiye ba And now you are 35 years old. umuzungu nta numwe wari wabona. You have not been dated by any white man. none uribaza uje mu gihugu kirimo abazungu cyangwa uje mu mahoteli kubashakirayo. Ndagira ngo nicyo byavugaga. Yes. Okay. So you're wondering if you should go to a country of white people or go in hotels and other places where you can find it. Dore icyo ngusubiza niki. So this is my answer to you. Ndagira ngo ubanze nje uko ntekereza ntabwo ari Imana nje uko ntekereza. So this is what I think. It's not God. This is my opinion. Ndagira ngo uhindure isengesho gutya. I want you to change your prayers. Wirengagize baguhanuriye, wirengagize na santima zawe, feeling zawe. Forget about the prayer request, the prophecies you received, and also try to bypass your feelings. Kuko Bibiliya ivuga ngo Imana irenga amarangamutima yacu. Because the Bible says that God is bigger than our feelings. Ikindi ngo umutima w'umuntu urashukana. And also the heart of man is deceitful. None parika abazungu, parike n'abirabura. So put on the side whether it is black or white man. None wicara uvuga ngo Mana. So go to God. Feeling zanjye zirashaka umuzungu. Tell him honest that my feelings, I love white men. Ariko sinzi we ushaka. But I don't know what you really want for me. Nagiye gusengesha bambwira ngo n'umuzungu. I went to pray, to receive prayers. They told me I will be married to white men. Ariko sindi shiri rero ko ari we wabivuze. But I'm not sure if it's the one who, it's you who said it because it's a long time now. Ndagusaba ngo. So I ask you. Mfite imyaka 35. I'm 35 years old. Umugabo uvuye ku mutima wawe. Give me a husband who comes from you. Kandi naza. And if that husband, yaba ari umwirabura, yaba ari umuzungu, yaba ari umushinwa, yaba ari umwarabu, uzampa umutima wo kumukunda. Whether he's black or Asian or white, give me a heart to love him. Uzaba usenze neza. So you will have made a good prayer. Uzaba uhaye Imana izindi nzira, nawe uzaba wihaye izindi nzira. Uzaba ukingutse. So you will have opened options for God to give you a husband. Also you will be free from the limits you set yourself to. Impamvu mbikubwiye niki? So this is the reason I'm telling Muri you. ibihugu turimo. In these countries where we hari abakobwa baje no bazi ngo azarongorwa n'abazungu n'ubaricaye kandi bari mu gihugu cy'abazungu ntibararongorwa nabo. There are some girls who came over here hoping that they will be married to white men. Up to now they are still single and they have not been married to any white person. Babuze n'aba Black America. They are not even married to Black African Americans. Babuze n'aba Spanish. They are not even married to Hispanics. Kubera iki? Why? Bishize ikintu mu mutwe tibareka Imana ngo ibacire inzira. They have set up their mind for something. They didn't allow God to open doors for them. Yes, abwira abantu ngo. Jesus told the people. Ngo nimusenye urwo rusengero. He said, destroy this temple. Ngo nzarwubaka mu minsi 3. I will rebuild it in 3 days. Baramubwira ngo twarwubatse imyaka 46. They told him, we built this temple for 46 years. Utaravuka. Before you were even. None nasoni ngo warwubaka mu minsi 3. And you are saying that you can rebuild it in 3 days? Ugiye kugira imyaka 35 warubatse umuzungu mu mutwe wawe. So you have spent all these years, you are now almost 35, having set up your mind that you will be married to a white man. Banza usenye ibyo bitekerezo. So you need to demolish those thoughts you have. Yes, arakubakira inzu mu minsi 3. Jesus will rebuild your home for 3 days. Amen. Or in 3 days. Okay? Amen. Ikindi Mwiriwe neza. Yes, ashimwe apostle. Nashaka kongera kubaza mbese guha umushumba wawe wa church usengeramo icacumi akagusengera ni bibi byaba bibujijwe nimba byaba ari n'icaha mwatubwira inama yihe. Praise the Lord, Dr. Apostle Paul. I would like to know if it is a sin to give your tithe to the pastor in your church or for your church, of your church, where you worship. Is it forbidden? And if it is a sin, what counsel can you give us on this? Icacumi kijanwa mu rusengero. So the tithe is given in a church. Ikindi cacumi kigahabwa abatambyi.
and another tithe is given to priests. hari ubwo kijyanwa mu rusengero cyangwa mu batambyi. So the tithe can be given to church or also given to priests. Ariko kubera ibibazo by'itorero, kubera ibibazo biba bihari, icyacumi kijyanwa mu rusengero, hanyuma urusengero rukagenera umushumba. But because of management protocol, the tithe should be given to church, and then the church is the one who is going to designate the amount to be given to the pastor. Ariko uzanye icyacumi ukavuga ngo pastor insengera akagusengera nta kibazo kiri. But if you bring your tithe and give it to your pastor so he can pray for you, there's no problem for that. Uyobowe n'umwuka. So if you are led by the Holy Spirit, gufasha umushumba wawe, helping your pastor, uzana iryo turo nk'imbuto. You bring an offering as a seed. Ariko icyacumi ari icyacumi uramubwira ati ni icyacumi nayoboye ngusengere cyangwa se kibi cyawe nk'umushumba, ariko ayo na makarare ubundi ka specific icyacumi kijya mu rusengero. So if you are led by the Holy Spirit, you can bring your offering to the pastor and he will pray for you, but you need to be specific. Tell him if this is an offering or a seed in his life, or if it is a tithe. Because this is rare cases where you give a tithe to your pastor. Kuko muri byose wumva umwuka. Because you need to be led by the Holy Spirit in all these details. Mwiriwe neza, mbanje gushimira ku bwa newsletter ya buri wa kane muduha, iradufasha cyane. Nari mfite ibibazo bibiri. Ese hamwe mu byahishuwe havuga kuri Yohana ngo aconshomera igitabo ngo mu kanwa cyari kiryoshe nk'ubuki ngo mu nda gisharira. Ese bisobanura iki? Nanone mu gitabo cy'ibyahishuwe aho Yesu avuga ku bakomeza inyigisho z'abanikolayiti, izo nyigisho ni izihe? Naho zihuriye n'inyigisho z'ubuntu butangaje abantu basigaye bayoboka. Murakoze, turabakunda, amahoro y'Imana. Thank you for the newsletter that you give us every Thursday. It blesses us a lot. I have two questions. Number one, what is the meaning of the passage in the book of Revelation that says that John ate the book and it was sweet in his mouth but bitter in the stomach? Question number two. Also in the book of Revelation, what is the meaning of the teaching of Nicolaitan? What are the Nicolaitan teaching that Jesus talks about in that book? Did they have any connection with the teaching of hyper grace that is popular these days? Aho avuga ngo yari igitabo kiraryoha kigeze mu nda kirabiha, nibivuga ko iyerekwa yabonaga ryari ryiza cyane, ariko ibiri muri iryo yerekwa harimo ibyago bikomeye n'ibibazo bikomeye. So the meaning of the passage where he ate a book and it was sweet in his mouth and bitter in his stomach, it means the revelation that he received was pleasant, was beautiful, but the content of the revelation, it is painful or difficult. Ni ukuvuga ko na Yeremiya niko byagenze, yari icyo gitabo. Donc Imana yamwerekaga ko ibiboneka bifite inkurikizi babaje cyane kuri biriya byago bizaba mu gihe cy'ibihe bya nyuma cya Antikristo. Ni buriya busharire, ni kuriya gusharira yumvaga cyangwa se imibabaro yari irimo. So it is the same thing also in the book of Jeremiah. He received a similar book which was sweet in the mouth and bitter in the stomach. So God was trying to reveal to him that this revelation is powerful and great, but the implications in the future will be very difficult to handle. Okay. Inyigisho waruvuze z'abanikolaite. So the teachings of the Nicolaitans, inyigisho z'abanikolaite ni inyigisho za herezi cyangwa se bagerageje kurwanya, ziravugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe ngo muzirinde inyigisho z'abanikolaite. So this is a heretic teaching, heretic teaching that is being propagated. It is mentioned in the book of Revelation. Aho Bibiliya ivuga ngo ndahira ni mu itorero rya Thyatira. Ya Thyatira aho yavuga ngo
mwirinde inyigisho z'abanikolite cyangwa se za Nikola. I think it is in the book of Revelation in the letter to the church of Thyatira, where he was saying that they should disregard the teachings of Nicolaitans. Ni inyigisho zaje kuza byavuzwe mu itorero rya Pergamo. Mu itorero rya Pergamo, I think Pergamo. So it is mentioned. It is mentioned in the letter to the church of Ephesus and the church of Pergamum. Bibiliya iravuga ngo inyigisho z'abanikolite ngo nanjye ndazanga. Imana nayo yarazangaga cyangwa se Yesu yarazangaga. So Jesus also was against the teaching of these Nicolaitans in the book of Revelation. Ni inyigisho Bibiliya yarwanyije cyane nk'abantu bari bazikurikiye cyane, benshi batekeza ko zakozwe n'abamudiyakoni witwa Nikola. Muri babadiyakoni barindwi yo mu itorero rya mbere i Yerusalemu hari uwitwa Nikola, ndetse Nikola yari uwo muri Antiochia. Yari muri Antiochia. So some people think that these teachings came from the disciple named Nicholas, who was from Antiochia. Yes, muri rya torero rya Antiochia aho Paul babwirije from the church of Antiochia where Paul preached the gospel. Donc yari muri baba diakoni barindwi harimo ba Stefano, ba Filippo na Nikola yararimo. So Nicholas was one of the 7 deacons that were chosen by the apostles. Mu gice cya gatandatu. It is in the chapter 6. Do you have 6. It? Wayireba Act 6. Aho bavuze gutoranya abadiakoni 7 chosen to serve. Numve ndagira ngo Nikola barimo. And they say, please the whole ministry, and they chose Stephen, a man full of the Holy chapter 5, verse 5, of the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas. Nicholas. A proselyte from Antioch. Proselyte from Antioch. Yes, yari yaravuye muri Antiochia. Yari yarahinduye idini, yari umugiriki, ariko ahinduka ajya mu idini ry'abayuda. Yaje nawe rero kubwe muri aba diakoni barindwi. So Nicholas was among these 7 deacons. He was Greek before, then he converted to Judaism, and he was chosen among these 7 deacons. Yego. Uyu Nikola rero bamuvugaho ibitandukanye. So different stories are spoken of this Nicholas. Navuga ko yari amaze gukizwa. So after Nicholas got saved or converted to Judaism, then got saved. Bavuga ko yarekuye umugore we. So the Bible says that he left behind his wife. Ngo kubera ubwiza yari afite. Because she was beautiful. Aravuga ngo umuntu wese ngo amuhaye nk'Imana umuntu wese ashaka ryamane n'umugore we. So aramutanga. So they allegedly say that he gave his wife that she can sleep with whoever they want. It's a gift he's giving to God. Noneho hazamo kuva ukuntu abantu bazaja batanga abagore babo ugaha umugore wawe ngo aryamane n'undi akaguhuwe. Iyo yari pratique ya debauche. Bavuga Nikola ya believingagamo. So from that act they came a practice that which is sexual immorality, where men would give away their wives to sleep with other men. Yeah, ibyo byavuzwe n'umubishop witwa Isidore. Niwe ukurikiranye izo nyigisho za Nikola. So a bishop called Isidore is the one who studied in details the teachings of Nicholas. Abantu baje gukurikiza cyane iyi doctrine yari uwitwa Irene. So the men who adopted this doctrine one of them is Irenaeus. N'uwitwaga Hippolytus. And another one called Hippolytus. Na Epifania. And Epiphania. N'uwitwaga Theodore. And there was another one called Theodore. Aba cyane nibo bakoze iyi secte y'Abanikolite. So these are the main pillars who formed up this sect called Nicolaitans. Yari secte iba mu busambanyi bwinshi. In this sect they practiced this sexual immorality. Kandi ntibemere cyane ubumana bwa Yesu. And they would not really accept Jesus' deity. Bakumva ko ari nk'umuntu
ari munsi y'Imana. So they thought Jesus was a man below God. Rero Imana ibabwira ko bagomba cyane kwirinda inyigisho z'abanikolayite. So God told them that you should Mu byahishuriwe 2:6. in the book of Revelation chapter 2 verse 6, that's to stay away from the Nicolaitan teachings. Kuko zari inyigisho zirimo doctrine y'ubuyobe y'ubusambanyi. So because there was a teaching full of a doctrine of heresy of practicing sexual immorality. Ndetse abayibagamo benshi barabatenze barabirukana bakura mu nzu y'Imana. Actually, many people who were practicing this doctrine were excommunicated. Kuko bari muri herezi mbi cyane. Because they were in a very dangerous heresy. Ndetse hari n'abandi bakompara inyigisho za Balamu n'iza Nikola ko zari zimwe. Actually, some people compare also that the teachings of Balaam and of the Nicolaitan were the same. Ko habagamo ibintu by'ubusambanyi muri ubwo buryo. Because the teachings, they say, bakumva babihanguriwe. In these doctrines, they were open to have these sexual immorality practices. Nuko byari bimeze. So that's how these teachings. Niho Bibiliya ivuga ngo nanga inyigisho z'abanikolayite. That's why the Bible says that I hate the teachings Ibyo byavugaga Yesu. Nicolaitans. Byavugaga Yesu. Harimo n'ibindi byinshi birwanya mu kuremwa ni theology ndende cyane. So it is a big doctrine itari nziza. A big doctrine where they have so many other things. Even they don't accept some parts of the creation. So it is a bad doctrine. Kuko we yemeraga polygamy. Because this Nicholas was polygamous. Kandi ko abantu bakaburana abagore babo. Ukamutiza uwawe nawe akagutiza uwe. And that men will exchange their wives or swap. Nizo nyigisho z'abanikolayite. So these are the teaching on Nicolaites. Ariko n'ubu zirakora mu mico imwe barabikora. And also you can find some of these practices in some customs these days. Okay, reka twihute tujye ku musozo. Mfite ikibazo aposto nagira menye neza ubusobanuro. Yerekwa nihishurirwa wabitandukanya gute? Okay. Iyerekwa n'Imana ibikwereka, ishurirwa nibyo wumvishe amaso agakinguka. Revelation, you see something don't urahumuka. Ariko iyerekwa ni ikindi Imana yagushizemo ni vision n'inzozi. Donc ushobora kugira ishurirwa buri munsi ariko iyerekwa riba rimwe. So this is the difference between revelation and vision. Revelation is something God shows you and your eyes are open. And on the other hand, vision is something God has put in you. It's a vision of what you will be. Vision ubuzima bwawe. That's your life. Ariko ishurirwa. But revelation. Nibyo ukora kugira ngo ugere kuri rya ishurirwa. It's what you have to do for you to fulfill your vision. Tuvuge ngomba kuva aha kajya hakurya. Let's say I have to come from this place and reach the other end. Hariya hakurya niyo vision yanjye. And that's my vision where I have to go. Ariko ishurirwa nukubwira ngo hagati ya nariya hari agashamba uce hariya. Nagera hariya ngo simbuka hariya. Ndimo ndayishurirwa kugira ngo ngere kuri vision. So the revelation will give to you the details on the way towards your destination or towards your vision. Okay. Yes, ashimwe aposto. Imana igumugisha rwose uburyo usubiza ibibazo turanyurwa pe kandi tukongera kwiga kurushaho. Ikibazo mfite nukubaza nimba intumwa Paulo yaraburanye imbere ya Kaisariya koko. Kubera igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ntikibigaragaza ndetse no mu bindi bitabo yanditse. Ese mu mateka haraho bibigaragaza. Icya kabiri, ese isengesho ryo gusaba ngo umutagatifu runaka dusabire cyangwa Maria dusabire yaba ari igikuri koko kuko Bibiliya itwereka ko Yesu ari imbere ya data ahora adusabira ari nawe mutambyi mukuru. Praise the Lord, Apostle. Thank you so much for the teachings you give to us. They are a blessing to us and we are learning a lot. So I have two questions. Number one, in the teaching of Apostle Paul, in the history of life of Apostle Paul, did he really stand trial before King Caesar in Rome? Because the book of Revelation does not clearly... Revelation? No. Acts. The book of Acts does not mention this or does not show
when he stood trial before Caesar, and also in the other epistles that he wrote, you cannot find this information. Number 2, are these prayers that are given by saints, where people pray to saints asking them they should intercede on their behalf, or pray to Mary that she can intercede on their behalf? Are these prayers real? Are they acceptable prayers? Okay. Paul yaraburanye imbere ya Kaisari Nero, uwo bitaga Nero. Nero ni wa Kaisari. Yaraburanye. Yes, Paul went all the way to stand trial before Caesar Nero. Timotheo wa kabiri ibice 4 ku murongo wa 6. Can you read? In the book of 2 Timothy chapter 4 verse 6. 2 Timothy chapter 4 verse 6. Let's read. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Sorry. The Lord is Diego 16 16. Sorry. 16 4 says. At my first defense, ngo nkiburana ubwa mbere no one stood with me. Ta muntu twari kumicyo gihe. No one stood with me, but all forsook me. May it not be bose barantereranye. against them. Yego 17. But the Lord stood with me and strengthened me, so that the message might be preached fully through me. Yego aha yari maburana yari imbere ya Nero, yaraburanye ubu bwa mbere abantu bose bamuhunze kuko batinyaga Nero. Aravuga ngo bose barampuze nsigara ngiye nyine mburana ngo ari kwimana yabanye nayo. So here he yari was, defense ya mbere ya Paul. So he was defending himself during the trial before Caesar Nero, because everybody was scared and they abandoned him, so he was by himself. Yeah. No mu byakozwe n'intumwa ndatekereza igice kirangiza 28 ku murongo wa 30. Maybe we can check there. Igice cya nyuma kirangira cy'ibyakozwe n'intumwa 28. Acts 20 kuri 30. So when you look at verse 30 of last chapter of the book of Acts, Paul yaburanye imbere ya Kaisari. Then Paul dwelt 2 whole years in his own rented house. Number 30. Yego. The house, and received all who came to him, preaching the kingdom of God, teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with confidence, no one forbidding him. Oh, good. Yego. Paul yarafungiwe i Roma. So here Paul was incarcerated in Rome. Ariko ntiyari muri prison communautaire. Yari free kugenda. Inzu Paul nubu inzu Paul yari arimo yagize mu imyaka 2 iri Roma nageze ivatika iri ruhande rw'ivatika. Inzu Paul yabaye mu imyaka 2. So he was not really in prison as such. He was like in house arrest. And I went to Rome and I saw this house Paul, where he spent these 2 years. Donc yagize mu imyaka 2 muri iyi nzu aja kuburana. It is in Vatican. So he spent these 2 years as a house arrest, and he was going to stand trial before Caesar. Yeah. Iki yarimo burana igihe cha Nero. So he was standing trial before Nero. That's during the reign of Caesar Nero. Bibiri irabivuga nuko gusa nyine mutaba mwagize. Ariko Bibiri irabivuga. Now the Bible talks about this, but you probably don't skip these details. Cyangwa se ndimuza mu byumva. Donc ni ibingibi. Yes, this is it. He stood the trial before conqueror Emperor Caesar Nero. Yaburanye kenshi cyane. And he went there actually more than one time, many times. Hanyuma baza kumwica. And then later on he was killed. Okay, ikindi ni cyakabiri kivuga gute? Isengesho ryo gusaba ngo mutagatifu n'akadusabire iri ntirikora. So these morale gusa ntirikora. These prayers where you pray to saints who can intercede for you, it doesn't work. These are just a moral teaching they give. Ni akuko tiwasengera wapfuye ntazuka uzi ko ariho gute. Ariko Yesu yarapfuye arazuka ni udusengera kandi Bibiliya yavuga ngo asengera abera. Ibindi ni morale gusa kutukomeza tu. Ngo papa wa yarapfuye arimo aragusengera kugira ngo ugire ka morale ngo papa aracyakwibuka ariko ntakwibuka.
nta gusengera yibereye iyo ngiyo ategereje ahubwo kuzamusangayo utwo nutumorale tu. So you cannot pray to somebody who died and they did not rose again, expecting him to appear before you, before God, on your behalf. So this is just the morale they give to people so they can comfort them, thinking probably their loved ones are there waiting for them or thinking about them. Wowe urumva ari byo? So do you think really this is true? Ngawe nawe mbwiza ukuri. Tell me the truth. Urumva umuntu wapfuye yagusengera? Do you think somebody who died can pray for Okay, nkunze kwibona kumva tugeze umuntu akunama ngo uzadusengere, uzadusabire. Ariko nyine turabyumva nakamo nagahinda ko umuntu aba yumva bazi ko umuntu watagiye bakiri kumwe. Ariko mu byukuri biriya ntabwo bikora. Yes, I often see this when people are like in a graveyard. They will see people leaning down and say, "Please pray for us," talking to the person in the tomb. But it doesn't work really. Nizere ko mu byukuri mutabyemera ibyo bintu. I think you don't really believe this thing of praying to saints. Kandi nawe umbajije ndizera ko nawe utabyemera. And you who is asking, I in my heart to think you don't agree with this. Okay. Ese mu mibereho y'ubuzima busanzwe wari ubayeho witwaraga ute? Umpe details. Ikibazo ikindi ese ubwo wari mu kigero cyanjye wasabanaga ute n'Imana? Ufite igero kingana gute? Afite imyaka ingaho? Nase ndamenya mu mwuka. Kuranyandikira ngaho ndi mu nkure. Wowe kurandeba ariko nubwo nakureba sinamenya kugira ngo menye ngo ufite imyaka. You are writing to me as if we were together. I don't know how old you are. I cannot tell really your age. So you are asking what was the lifestyle of Apostle when he was young, and what was kind of relationship with God at the same age as you right now? Nukuri kubera ko ntazi imyaka yawe niba uri urubyiruko okay. Sinzi uko nagusubiza ariko wansabye detail ni ndende cyane sinabivamo n'amasaha yanjye yanshiranye ariko nari umuntu nk'abandi ngakosa nk'abandi aranditse ufite 19 uri murangurikira okay. Imyaka 19 ngewe narabibabwiye ubushize nagisubije ikibazo. Nari nyowe amasengesho kuri kaminuza. At age 19 I was a leader in a prayer group at the university. Nari mfite abasore nasengeshaga nabwirizaga. I had young men where I would preach to and they would pray. Kuko ikibazo nagisubije muri Ask Paul. I think I answered this question during mu byukuri narasengaga nkitonda yego nari umuntu agira intege nke ariko nakundaga Imana na Bibiliya no kumvira abantu. So during my youth I prayed and I loved God, though every man is imperfect, but I loved God and people. Yeah. Kivuga iki? Oh, ya maso yawe atarakizwa. You're talking about your eyes which are not saved yet. Okay, ayo maso akeneye deliverance. So you need deliverance for your eyes. Mu gitabo cyawo se Bibiliya ivuga ngo ubusambanyi mu maso hagati hano mu ruhanga. In the book no kuwasengera ugasaba Imana ikagukiza ayo maso. In the book of Hosea, the Bible says that sexual immorality lies between your eyes. So you need to pray for your eyes. Eric, mundebere Yesaya 8:19 hari jambo nashakishije aho ngaho. Ndumva Yesaya 8:19. And when they say to you, seek those who are mediums and wizards. 18. That's 19. 8:19. And when they say to you, seek those who are mediums and wizards, yes, who whisper and mutter, should not the people seek their God? Yes. Should they seek the dead on behalf of the living? Very good.
Yesaya 8:19 iryamana rishaka kugusubiza wewe wavuga ngo se tubwire abatagatifu badusengere. Bibiri iravuga ngo Yesaya 8:19 ngo mbese abantu ntibari bakwiriye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza mbese ibyo abazima byabazwa bapfuye. So in the book of Isaiah chapter 8 verse 19b says, should not the people seek their God? Should they seek the dead on behalf of the living? Voilà. For you who was asking about praying to saints. Naho wamaso ni deliverance. So for you who has a problem with their eyes, you need deliverance. Ikintu uzazubona byakugoye cyane. So if you see that you are really struggling with your sight, Guhungi urahunga. you need to run away. Umugabo mu gitabo cy'umugenzi we ngo yageraga mu isoko y'imbura mu mara ngo hagenda humirije. Nawe nugera ahantu byakomeye igihumiriza. The pilgrim in the book of John Bunyana, he said that when he arrived at this market, he would just close his eyes. So if you really find you are in a tough situation, close your eyes. Gusa amaso ni dirisha ryerekana biri mu mutima. Ugomba gusaba Imana igahindura umutima wawe, amaso nayo azahinduka. So the eyes, basically, it is the gate or the window towards your heart. So you need to pray to God to set your heart free. Then also your eyes will be delivered. Okay. Yes. Birarangiye. Yes. Ibibazo twari dufite birarangiye. Thank you very much. Murakoze cyane. Mwakoze kwihangana. Benshi muri mwe mwaranyandikiye ko amasaha maze kuba abana maremare kubera ko umubyuka mujya gukora. Ubwo turimo turareba tuzavugana n'ibihugu bitandukanye namwe. Turebe uko amasaha twayajistaho kandi kuko bamwe mubyuka mujya gukora kandi mukaryama mutinze ibyo ndabyumva. Many of you are wrote back to us that this time when we start it is a little bit late for you because you have to wake up early in the morning to go to work. So we are going to talk about this and see how we can adjust accordingly. Ibyifuzo kuri kimwe twagarukiyeho wa mukobwa arifuza kubona umugabo w'umuzungu ubaha Imana. Urya mukobwa nabanze kugisubizaho asaba Imana imuhe uwishaka pana umuzungu cyangwa umwirabura. Imana imufitiye umugabo avuga gusa ngo Mana ndagusaba umugabo. Urumva wa mukobwa nanjye ndagusengera. Okay. Yifuza kubona visa akajya muri Amerika kwiga fashion and designer gukora aza usanga wa mugabo w'umuzungu muri Amerika. Oh. Okay. Gukora uruganda ruzakora costume akazajya yambika abantu b'Imana ndetse akubaka n'ishengero muri Afrika. Ndetse arashaka gusaba visa aze muri Amerika. Yige design. Hanyuma akorera uruganda afashe abakozi b'Imana muri Afrika. Okay. Yubake n'amatorero. Wow. Ikindi yifuza kuba umudesigner wa apostle. Apostle nde? Wowe. Oh. Acha kunyambika. Wow. Iyo ndarisengera ryo. Okay, Imana igumugisha. Ikifuzo cya kabiri ndifuza ko mwankorera deliverance. Cya gatatu Yesu ashimwe apostle nishimiye kubagezaho ikifuzo cyane. Mfite imyaka 32 ndi umukobwa nategereje kuzabona umusore tukazabana ubuzima nsigaje ku isi ndamubura. Narasenze nariyirije bigera naho Imana imbwira ngo sinzongere gusenga niyicishe inzara. None rero apote ndifuza ko mwambabarira mukazansengera ku by'umwihariko ndabinginze. Nagize isengesho ryo nagize icya gatatu nagize ingeso yo kwikinisha kuva mu 2007 niga muri secondaire. Kuva icyo gihe mpinduka imbata yabyo. Nagiye nkora uko nshoboye ngo mbivemo birananira. Nakoze amasengesho yo kwiyiriza biranga. Gusa ubu bigenda bigabanuka uko mfata iminsi myinshi yo kwiyiriza. Mfite ikibazo uko byazangiraho ingaruka mbi mu gihe naba nshatse umugore nifuza ko mwankorera deliverance. Uretse kwikinisha nakoze ubusambanyi bwo mu buryo bwose, incest, kurongora inka, indaya. Ikindi nibwira ko naba ngira umugore wo mu ijoro kubera ko hari igihe nsanga narirangirijeho kandi narotaga ndimo nsambana n'umukobwa. Ibi byose bintera ubwoba nkibwira ko ari byo bituma ntagera ku mugisha yanjye. Mumfashe munkore deliverance. Mwiriwe ntuye Kigali mfite icyifuzo, mfite indwara y'uruhu
mu maso hazamo ibintu bibyimbye narivuje ahantu hose ariko byaranze mu nsengero ndashaka ko unyaturaho kugira urugo rwiza rw'umugisha ndetse n'umugabo unkunda ankundiye uko ndi atakurikiye akazi urabukoze cyane nk'umukozi w'Imana n'ubyatura bizambaho murakoze cyane Imana ibabere imigisha myinshi mumbabarire ntago yifuza kuvuga izina rye icya gatandatu please let our father apostle know that I'm desperately need prayers because I'm so sick and need mighty God hands to touch me in this evening avuze ko ashaka isengesho ry'umukozi w'Imana ararwaye cyane arifuza kuboko kw'Imana kumukoraho uyu mugoroba Mwami Yesu tuje imbere yawe Lord Jesus, we come before you. Tuzanye ibibazo abana bawe bafite Bring the prayer request your children ibibazo byo have. kubohoka The problem to be set bava mu ngeso from these bad za habits Satani of Satan. mu izina rya Yesu In the name of Jesus, kingura imiryango open the doors y'ubuzima bwo kubohoka of the life of the river. bohora amaso Open their eyes, amatwi set free their ears, bohora amaguru set free their feet, bohora amaboko set free their bohora hands, umutwe set free their minds. zose nibibohoka We pray that everything be set free. bibohoke mu izina ryawe Be set free in the name of Jesus. abarwayi bakire That the sick may be healed. abatarubaka bubake Those who are single will get married. bubakane n'abagabo n'abagore beza They be married batoranyije to good husbands and wives badakurikiye ibintu cyangwa uko who bameze are not following material things. mu izina rya In Yesu the name of Jesus. reka bubake mwami Father, we pray that you may Ikibazo cyo have good kwikinisha. homes. Those who are turakubita masturbating, izo mbaraga we destroy those powers. ukingura imiryango yo kubohoka Open doors of mu deliverance. izina rya Yesu In the name of mu Jesus. izina rya In Yesu the name of Jesus. indwara y'uruhu ku maso The sickness of skin in the eyes. turayikuramo We remove that sickness. turasaba gukira We pray for muri uyu healing. mwanya Right now, turatura umugisha mwami we declare wo kuba blessing muzima to be alive and Uruhu. well, to be healed from the skin disease. turatura umugisha uyu mukobwa We declare a blessing upon ahabwe this umugabo woman, umukunda that we get a husband who love her, amukundire umutima wamushizemo who love her who she is, atari ibintu not because of the atari money akazi and because of the Turatura job she's working. umugisha. We declare that blessing. turasaba gukira mwami We pray for the healing. ukuboko kwawe Yesu Father, your hand gukore kuri uyu mwene data urwaye to touch this brother who is sick. mukize mu izina rya Yesu Heal him in the uyu name of mukobwa uyu muhungu Heal this man, this woman, ku bw'imbaraga z'umwuka wera by the power of the Holy turasabira Spirit. n'abandi bose bafite ibibazo And we bitandukanye pray for those who have different issues, bafite abana babaruhisha who have children that is going Bafite abana through babagoye. times, children who are troublesome. wigaragaze data Father, pray, reveal yourself ubakize kubw'ubuntu bwawe and set them mu free. izina ryawe Yesu In the name of Jesus. abantu bararane nawe May people sleep with ejo you bazabyukana imbaraga and they wake up tomorrow morning n'ububasha with bufi strength wawe and the power from heaven. mu izina rya Yesu In the name of Jesus. amen Amen. Yesu abaha umugisha May Jesus bless.